Yes, we Итак, can. да, я буду представлять данный доклад. Называется он «Синтез изобретательских So задач». my topic is Совмещение творческих synthesis часто of inventive действительно problems пользуемся этим понятием, engaging часто искусственного интеллекта, подразумевая AR. разные Indeed, we use the действия, notion разные of средства, AR разные while механизмы, referring разные to принципы. different principles and Но вот одним из mechanisms самых популярных nowadays, в мире, который имеет огромное применение, out of which one это of the тоже most включается в нашу popular работу. То есть мы можем is посмотреть, как говорится, наше будущее. GPT, so we can Я cover занимался this as разработкой well. I worked in AI информационной безопасности много лет. and Это моя information основная специальность. security. Но This is затем занимался my major. I различными have изобретениями в сфере inventions автоматизации are и certified in this руководством я работаю area, сейчас как and this is with the мастер. pleasure that I И work in работы this area. на мастера 3 в прошлом году была вот как раз эта часть этой работы. Я So пытался my thesis представить that I в этом prepared смысле. to get the Для чего level нужна of такая tourism модель? master last year В was синтезе related задач. to То this есть по topic, идее синтез and задач задачи the человек заседатель, это idea is ответственность that людей, synthesis of ideas в тех is или иных something which ситуациях is implemented by сформулировать a приоритетные human. задачи. Но когда этот синтез Tasks нужен are set машинным образом. Об этом я by a сейчас person mainly. упомяну. Расскажу But про архитектуру компонентов, предлагаемой what модели, if these в каких can ролях be действует done using a model like пользователь in engaging и AI как means? обустроен, как So let me tell you about the образован purpose, обработчик данных. structure of components, Так называемые and слепки the изобретательской задачи. Первый processing алгоритм of разработки data коллег. У нас есть using его this that в is коллективе, so-called который работает над этой задачей. Есть прототип. Этот прототип a для раннего мира. prototype of Он innovative начинает собирать данные task. по задачам, по проблемам. So И we do моделировать have по этому such принципу. a Я вот как раз prototype, работаю. and I'll shortly cover all this. Эм, Постановка изобретательских задач с помощью средств искусственного интеллекта необходима в двух случаях. So Сейчас разрастающая setting tasks тенденция using в AI is needed in скоплению данных. two У нас есть cases. комплексные данные We по have ключевых complex проблемам. Они могут data возникать or того in или иного вида анализа. major problems Также which они могут stem from specific складываться в types of терминологические analysis. эвристики They и функционировать might чаще в be определенных условиях ranged скажем, or расстановленных или classified расшифрованных historically, ситуациях. И не всегда это and удобно с точки зрения ресурсов. То есть sometimes этого it is ресурса пока not quite простой, convenient пока только using человеческая компетенция человека. human resources and Поэтому its вот для такого рода competencies, постановок мы which полагаем, is будет why полезно. for such Второе– это tasks полное моделирование и that прогнозирование масштабов require проблем и covering характеристик. huge Опять же, historical из-за того, что мы имеем дело с большими данными, perspectives, то we их believe that AI анализ и would be параллельный useful. анализ их And second, комбинация when точных modeling and анализов также forecasting может быть bulks of эффективно использовать с problems помощью and этих their solutions. So we задач. believe И that тут in this следует case, разделять AI might синтез проблем come от in синтеза handy задач. as То well. есть, с одной And стороны, here you мы need to формулируем see the difference информацию и описание по between ключевым аспектам, по synthesis механизмам. and С другой modeling. стороны, мы проводим анализ On the этих one hand, we analyze, тот синтезатор задач, он должен провести анализ этих that проблем is, и the установить уже поставить уже synthesis постановку этих tool задач shall по analyze ситуации and then конкретной задачи. set a task. Из один или из 2 и так далее. Это вот краткое обозначение. So, based on Модель, the как она multiplicity выглядит? of В общих problems, we обобщенных identify чертах task модель and then identify структура specific компонентов следующим образом. У нас есть inventive система с ранними problems, данными, one, two, and three, for у example, as которой shown есть on the обработчик данных, picture. например, на базе слепка связанного. So, Тоже чуть позже. Что это за we механизм? have В нем есть хранилище данных. some storage of data Да, и в нем есть доступ к другим within a, данным. synthesizer, and it also Вот, has эти, вот, access вот этот мост to other к этим блокам данных sources of управленческих и information, and this синтезатором bridge задач between the synthesizer проходит and через программные средства с external использованием искусственного интеллекта. Это data могут быть и генеративные движки, и распознаватели, не requires данных, что мы
media очень content здорово. Спектр информации identifiers. разный, аудио и видеоизображение. For example, we А, might use на самом деле media очень content, интересно. То есть audio это and видео video пакеты, которые можно materials, подключать к and программным продуктам. we Что-то should be из able этого to уже connect it готово к применению, to что-то our будет synthesizer совершенствоваться дальше, но using это уже different известно, что можно это software использовать с programs. использованием по мере доступности, потому что эти пакеты не всегда доступны. And Может we do э, understand what it поэтапно все should это look like, but использовать. not all such Далее, software если нас tools are already вводит available, какой-то so we какая-то start using ставка, them которая верифицирует корректность where постановок, possible. она как раз может использоваться при трансляции этих формулировок, будь то So проблем, будь то задач, для конечного уже потребителя. То есть uh, его all these экспертиза этих людей, tools make it possible for она us будет to минимальной. То есть так, translate чтобы фильтровать these нужную информацию information, достаточно data по about определенным критериям, по определенным possible problems всяким to the end параметрам можно user, будет их возможности уточнить. and we Это вот can такая условная модель. clarify and specify В такие зоны the есть wording еще of и such возможность такой tasks системы. У based нас on some могут быть criteria. So для нас очень важно понимать, куда мы идем, где we наша конечная, need да, to clearly цель, understand где мы what хотим our достигаться. end goal Это is. та точка, на That которую мы is с оглядкой the все время смотрим. То есть это the некая информационная destination система, where we are способная trying to get самостоятельно to. производить сбор информации об объектах посредством установленных программно-аппаратных сенсоров, And датчиков, the и IT извлекать system данные in из our этих case систем, is то есть вывести из систем system which знания. is Дальше able производить to их independently разработку, взаимодействие с пользователем. Это уже accumulate вот data функции about the objects потребителя, using человека, а software это может быть sensors и and живая IT-система. То есть часто extract сама по data себе. А, from Слушайте, knowledge, да, там from сейчас такие data, фантастические фильмы, as well где as мозг сам решает, process электронный, что ему надо, them while кому показать interacting информацию. with the Возможно такое user. применение. You do know all Первая these задача. Я это не исключаю. science fiction Поэтому films этап where развития system can многолетний, это когда solve пользовательская a система problem уже itself, имеет своего interacting эксперта-консультанта, with a либо же human чаще only всего from time to time. задачи-ведителя, либо же тренера But I do этой not системы. exclude that Этап развития opportunity. второй уже прогрессивный, когда уже пользователем является IT-система, где появляется еще So больше stage one is глубины автоматизации. the user of И the роли system здесь уже is появляются как источник human. сбора, обработки So данных, human can act аналитик as an и expert, всего advisor. самое интересное, Um, что когда-нибудь they будет, can то есть set инструментом tasks or train the создания system. некой образцы для Stage two is определенных that задач. the Ну, вот это user вот дело of this в is стадии an развития. IT system as this Теперь вот о принципе, way да, to который accumulate используется data, analyze them, etc. в этой системе. Принцип слепка. Принцип слепка, он на самом деле пришел So this whole от principle опыта работы с геометрическими системами, где есть также слепок, допустим, of a голосового mold отпечатка, of голосового отпечатка, an inventive или task I отпечатка пальцев, или отпечатка came других from различных характеристик человека, то есть уникальные description данные. Но мы там means, говорим про человека, а здесь мы говорим про but there задачу, про некого we набора данных. talk about И, соответственно, some bulk of э, data and some task, у изобретательской задачи есть некие идентификаторы, and есть некоторые an inventive problem here has индикаторы some тому, что это является attributes and задачей, тому, что это является indicators задачей. no, И, соответственно, вот эти showing us индикаторы that it или is indeed an inventive параметры problem. мы их собираем, And наша all система these собирает, parameters и из are этого идет, accumulated ну, by our оценка, system, идет and отбор, и прослеживается, these are мониторится then used by the модификация system for этого analysis набора. and То есть при жизни then цикле are somehow слепка modified. изобретательской задачи, That is который the будет life cycle задефинировать of от a mold этапа исходной задачи, исходной проблемы, provides for постановки задачи, evolution следующему from реализации accumulation of задания, data to концептуальному направлению решения и setting a далее по task, identifying a и concept описанию for рекомендованных solving a способов problem, действий. and И, конечно, detailed из этих этапов, description каждым из этих of the точек specific solution, final отчетности, solution. отчета есть свои требования и And of course, there are законы. requirements for each stage Вот and some такая reference схема. Вот мы points, видим справа тут control некие points. таблицы с дескрипторами, то есть те параметры, So которые определяют here слепок the table shows из some deciphers видов от 10 до 16 параметров, that которые can be требуется used заполнять. И каждый заполняем for эту точку, да? identifying То есть надо specific пользователь системы
Но attributes. живет For от now, this запроса. is То done есть в дальнейшем manually, but вот эти, going forward, so we вот эта активность, она expect some должна быть digitization, and автоматизирована, поэтому this все stage программирование can может be собирать эти данные уже programmed and из digitized, хаотичной там, so that we can прогулки collect данными. this То есть all this это information текст или какой-то from a видеофайл или какая-то chaotic картинка, ситуация, representation, for ситуация example, репетируется, some она broad настраивается. description of a problem, Вот. И сейчас должна or some оцифровать эти audio параметры file. So и most понять, что они importantly, действительно we need эффективны, to и digitize these есть ли эти parameters ошибки в to информации. make sure that Вот, these собственно, are все. indeed Я что хотел efficient. сказать, такое That's сообщение. basically Более it. подробно про Of what институт, про технологию, про систему I'd like есть to share with материалы, you ссылки for на now. интернете, More найдите detailed доступно information can информацию be provided upon your и помогу request. I'm разобраться во всем. prepared to Спасибо, коллеги, если есть вопросы. circulate it to those interested. Thank you for your attention. Так, тоже вижу в чате, да? So I see that there are some questions in the chat. В чате по прошлому докладу вопросы. Да, я вижу активность по поводу прошлого доклада. See that there've been much interest following the previous presentation. Здравствуйте. А не упустит ли искусственный интеллект дурацкий, глупый вариант, нас спрашивает Дмитрий Васильев, который There is a выводит question from Dmitry Vasilyev марginальное who расширение. wonders В чем минус-то? whether AI can select some silly solution to a problem. Не совсем понял вопрос. То есть I'm упустит ли not он quite getting the выход такой, question. да, гениальное Would it be possible for решение? AI А to тут никто go не for отменяет such a solution? роль Well, человека. Тут просто есть nobody says единственный сценарий, that который можно использовать более human углубленно. is has no role to Но это не play in значит, что мы this. можем We say that в обязательном порядке нужно исключать some роль part of the человека. process can be performed Это просто параллельный using сценарий, где мы AI. можем действительно возлагать на такую систему It's just one исключительно. of the alternatives Это нужно откладывать, нужно solutions where we would be able to have делать systems систему, that we can fully создавать, rely upon. But обозначать цель it is решения. clear that we Так, да. will need to adjust it and Все. Еще adapt вопросы? them to new Да. needs for quite a Да, time. пожалуйста. No one says that we Прежде will всего, да, shift to огромное such a спасибо за доклад concept и свое направление, outright. которое вы выбрали, First of чем all, занимаетесь. thank you Это very much for очень your перспективно. report. I believe that Краткий вопрос. this При is a very promising классификации topic. One тех question задач, которые when предстоит, classifying какой tasks to be алгоритм dealt with, первоначально, что вы is рассматриваете there в an развитии попытки algorithm, на самом or начале? Когда maybe I missed классификация something происходит, at the very заранее beginning? Мгм. вы с чего начинаете? When Как определяете classifying the зоны tasks, how легкой, do по you характеру, потом select подходящие к более the сложным area задачам? where some problem needs to be Если я вас правильно identified понимаю, то and вы Давайте я хочу further прокомментирую, solved? чтобы понятно было. Например, Just to по clarify опыту my question, часто спрашивают, есть ли у вас примеры решения задач в my карьере, experience задач shows при that производстве трибуналов, металлургии, there такие are крупноблочные такие области, lots of или в questions образовании, например, like когда do you have examples общие of термины problems to be профессионалов, solved а есть in an какие-то open pit? нестандартизированные Do you подходы, have например, когда examples решение of вот problems таких solved Да-да-да, я in хотел как раз сказать, что у Маратова действительно объемный вопрос. Я на него отвечу обязательно в чате. metallurgy, etc.? Если можно, Спасибо. еще раз This is сформулируйте indeed a very вопрос, я ample отвечу. Мы дадим question. сейчас слово следующему спикеру, и он обязательно Let ответит. me Можно? give the Да, floor перепишу вам. to Да, subsequent спасибо большое. Мгм. Итак, to our следующий next доклад, speaker, and I will собственно, идет answer your question in writing.